മെയ് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി MA ബേബി ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിലെ KG ഭവനിൽ പതാക ഉയർത്തുന്ന പരിപാടിയാണ്, ആ ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത്. दुनिया भर के मजदूरों एक हो, दुनिया भर के मजदूरों एक हो, CPIM जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, CPIM लॉन्ग लिव, CPIM लॉन्ग लिव, लाल झंडे को लाल सलाम, सर लाल झंडे को सर ദില്ലി KG ഭവനിലാണ് മെയ് ദിനത്തിൽ പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം CPM നേതാക്കൾ ഓഫീസിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ലോങ് ലീവ് മെയ് ഡേ എന്ന് അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്വാതി വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. CPMന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മെയ്ദിന ആചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി MA ബേബി ഇപ്പോൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി MA ബേബി സംസാരിക്കുകയാണ്. अमेरिका का शिकागो शहर में मजदूर लोगों का जुलूस हुआ। हम सबको मालूम वो 3 मुद्दा रहते थे। उसी समय मजदूर लोग 15-18 घंटा काम करते थे, इसलिए मजदूर लोग अपना डिमांड मुद्दा रह करके ये संघर्ष, ये जुलूस शिकागो शहर, अमेरिका का शिकागो शहर ऑर्गेनाइज किया। वो डिमांड किया हम 8 घंटा काम करेगी, 8 घंटा काम करने के बाद हमको आराम के लिए 8 घंटा देना पड़ेगा। और हम मजदूर है, लेकिन मनोरंजन का आवश्यकता भी है, अवकाश भी है, इसलिए 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन, ये स्लोगन लेकर के वहाँ जुलूस हुआ। वो पूरा इतिहास आपको सबको मालूम, ऐसा एक समय पर आपके सामने विस्तार में वो बोलने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत बढ़िया रिप्रेशन हुआ, शहीद मजदूर लोग का शहीद ही हुआ। जो लाल झंडा हम अभी हमारा हाथ में लेकर के संघर्ष करता है, ये लाल झंडे में शिकागो का मजदूर लोग का भी खून है। अभी जो समय हम ये मे डे ऑब्जर्व करता है, उसी समय मजदूर लोगों के सामने बहुत बढ़िया चैलेंजेस है। अभी आने वाला मई 20 को पूरा भारत में यूनाइटेड स्ट्रगल we are going to, it has already been declared that various trade unions, CITU, AITUC, INDUC and so on, is a united struggle. One of the demand is against
the labor code that Narendra Modi government introduced, which in fact nullifies most of the trade union rights, workers' rights. Over centuries, the working class from different parts of the globe were able to gain. There is a continuous and systematic assault on the rights of the working class. So we have to go forward, holding high this red flag in order to defend the rights of the workers. We have to politicalize the working class also, because there are conscious and systematic efforts to divide workers. Not only workers, all sections of people. Communal and obscurantist forces are trying to divide people on the basis of religion, caste and so on. There was a dastardly terrorist attack in Jammu and Kashmir. The entire country condemned it in a single voice. But this situation also is sought to be exploited to make communal division in our country. If communal division happens, if the unity of the working class, we are unable to preserve the unity of the working class, the very idea of India would be assaulted. So when we observe this historic May Day, which gives us inspiration to carry on our struggle, we have to defend the rights of the workers, defend the rights of the peasants, rights of the youth, students, and marginalized sections of society. At the same time, we have to ensure that we remain united against communal and fundamentalist forces. These few words, paying tribute to the great martyrs of Chicago and hundreds of thousands of martyrs who have laid down their lives in struggles in defense of the rights of the workers, peasants, and people. In Telangana, in Punapravayalar, and various other places in our country also, there were innumerable struggles. On behalf of Communist Party of India, Marxist, we salute the great martyrs and we take the pledge that we will carry forward the message of all the martyrs. Thank you very much.